Acha, in the previous lecture, we looked at linear arrays, or in Python, we know this as a list. And I also discussed the difference or the differences between arrays and lists. These are all discussed. Today we look into a new data structure called a circular array. We know that linear arrays look like this and have indices, and we access each index using the index number and square braces. The funny thing about circular array is in our computer, Sir, are nothing. you sharing your screen? Oh, just screen share. Just hold on Yes, a sir. second. Thank you very much. So this is what a linear array looks like. We've already discussed this in the previous lecture, and you guys already know this. This is very basic. Today's topic is circular array, a new data structure. We haven't looked into it before. The funny thing about circular array is, in computer, there's nothing or no data structure that looks like a circular array. When we hear the name circular array, we kind of think the circular array must look like a circle, right? A circular data structure with indices. But in reality, nothing exists like this. Nothing. Then where does this circular array name come from? Or where does this idea come from? The idea is we will work with linear arrays in such a way that it seems we are working with a circular array. This is what we have inside our computer, a linear array. And we're going to use this in such a way that it looks like we are using this. In reality, this exists. This does not exist. Okay, so how are we going to do this? Let's look at this example. These are students, for example, or human beings in a classroom. And this is a teacher. If he counts these students starting from this number, this student, or if I ask you to count the number of students starting from this one, what would be the number of students? 4 or 6? Did you 4 get the or 6, question? sir? Yes, sir. The question is, you Count the start question. counting the number of students in the classroom from this particular student. জি স্যার And তো the question কাউন্টটা is, how many students are there in the classroom? স্যার কাউন্টটা তো 0 থেকে হবে তাহলে স্যার I 5 don't 6 care. No, no, 0 হোক 1 থেকে হোক, তোমাকে think logically. You আচ্ছা have স্যার there are n number of students in the classroom, and I ask you to count. And I ask you to start counting from this one. So how many
students are there So in a there are 5 classroom? students basically. So the answer is 5 students, right? Yes, sir. Why? Uh, because in general, sir, we can see the students are 5 in number, sir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 students in the classroom. 2, 3. Students are 6 number. Yes, sir. So so what's 5? Sir, I still, sir, counting in zero, sir. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Do you So, count sir, from zero in your life? I mean, in your regular life? no, no, sir, no, No, you never, don't. sir. Okay. Yes, So there are 6 students in the classroom. No matter where I start from, if I start counting from the first one, even if I start counting from the last one, it doesn't matter where I start counting from, the number of students remain the same. That is 6 students, right? yes, sir. So if I start counting from this one, that is number one, this is the first student. I move to the next student. This is the second student. This is the third student. This is the fourth student. And then I come back to this one. Did you get this? This is what I did in reality. I started counting from this particular student, and I moved forward towards the right. And I kept counting one by one. When I reached the end, I started to come back and start counting from this one. And I stopped over here because this is already counted. Look, this is already counted. So I stop over here. I start from So, here, move forward, and I stop over here. স্যার কিভাবে আবার একটু বলা যাবে স্যার বাংলায় স্যার একটু যদি বলতেন আমি এই পার্টিকুলার স্টুডেন্ট থেকে গোনা শুরু করলাম, এবং আমি গুনি কিভাবে? এক এক করে অবশ্যই। জি স্যার এটাকে গুনলাম, তারপর এটাকে গুনলাম, তারপর এটা, তারপর এইটা। এখন এখানে যখন আমি শেষে এসে পড়লাম, তাহলে আমি কি করলাম? আমি যদি এখানে আমার গণাকে থামায় দেই, if I stop counting at this point, I'll have only 4 students. I'll have 2 students left, uncounted, and my result will be wrong. তো আমি কি করলাম? যখন আমি এই স্টুডেন্টে পৌঁছে গেলাম, when I reached this student, I went back. আমি পিছন দিকে গেলাম, and I started counting the ones remaining, এবং বাকি স্টুডেন্টগুলো আমি গুনলাম। তারপর এটা, তারপর এটা। তারপরে আমি এখানে থামাই দিলাম, কারণ এটা আমার স্টার্টিং পয়েন্ট ছিল, এটা আমি অলরেডি গুনে ফেলেছি। I stopped at this point because this is already counted. This was my starting point. So আমি যখন কোনো কিছু গুনি, whenever we count something in real life, we start somewhere and we end somewhere, right? আমরা তো infinity times যাই না। ইয়েস স্যার So I start from this particular student and I end at this student. And while counting, at this point I made a turn. I made a comeback. I'm ulta dike আসছিলাম. I moved the opposite direction. দেখো, this looks like a circle. I started from here. At this point I took a turn. I went back and I ended over here. I started here, ended here. This looks like a circle, right? এটাকে ইয়েস সার্কেলের মতো আমি গুনলাম না, নাকি না? জি স্যার হ্যাঁ, সার্কেলের মতো সার্কেলের মতো গুনলাম। I counted like a circle, but the elements I have are not in a circular position. এই এলিমেন্টগুলো কি সার্কেল ভাবে বসে আছে? Are the students sitting in a circle way? No. The নো স্যার students are sitting in a linear way. I have the elements arranged in a linear way, but when I count, I do it in a circular fashion. This
this technique of counting makes it a circular array. ঠিক আছে, তা যেটা বুঝাচ্ছি সেটা হলো আমার এলিমেন্ট গুলো আছে, এই আমার এগুলো আমার এলিমেন্ট 1 2 3 4 5, আমার এলিমেন্ট গুলো লিনিয়ারলি ভাবে সাজানো আছে। মাই এলিমেন্টস আর arranged in a linear way. But for example, I start counting from 3. আমি এখান থেকে গোনা শুরু করলাম, এটা গুনলাম, তারপর I count the next one, I count the next one. At this point, what I do is I come back. আমি এখান থেকে গোনা শুরু করলাম কারণ এটা পরে আর কিছু নাই। আর আমি যদি এখানে থামাই দেই, if I stop over here, তাহলে I'll have 2 items uncount, মানে remaining, আর দুইটা বাকি থাকবে। তাহলে আমি কি করলাম, I start at this point, I move forward, I counted these numbers. When I reached at this point, I made a turn, একটা ইউ টার্নের মতো নিলাম। ইউ টার্ন নিয়ে আমি আবার এখান থেকে আমি আমার গোনা শুরু করলাম, এটাকে গুনলাম, এটাকে গুনলাম, তারপর দেখলাম যে আমি আমার শেষে এসে পড়েছি। কিভাবে বুঝলাম? বিকজ দিস ওয়াজ মাই স্টার্টিং পয়েন্ট। আমি একই জিনিস দ্বিতীয়বার গুনবো না, তো আই স্টপ ওভার হিয়ার। তাহলে আমি কি করলাম, আমার একটা লিনিয়ার অ্যারে আছে, আই হ্যাভ আ লিনিয়ার অ্যারে, বাট I counted this in a circular fashion, and this makes it a circular array. So you understand? আমার circular array আসলে বলতে বোঝায় কোন জিনিসটা? The way of traversing. ঠিক আছে? The way I traverse অথবা move on a linear array is a circular array. So this is the trick. Nothing exists like this. The name is a circular array, but nothing exists like this. The only array we have is linear. But the way we traverse, but the way I move, or the way what should I say? Run the loop, makes the difference between a circular array and a linear array. Linear array loop চালানোর সময় I always start from the very end, the very beginning, position number 0, index number 0, and then I end at index length -1. At a linear array ক্ষেত্রে, in a linear array we always start at index number 0 and then we stop at index length -1, which is the last index. But in a circular array we can start from any index I want. In a circular array, we can start from any index I want. I can start from 0, I can start from 1, I can start from 2, 3, 4, anyone. But I have to make sure that when I reach the end as in the end of the array, when I reach the, not end by end, let's say when I reach the last index, I make a U-turn to index number 0. তার মানে হলো, for example, I start from index number 2 and I move forward. প্রথমে I'm at index number 2, then at 3, then at 4. 4 is the last index of the array, and when I reach the last index of the array, I make a U-turn to index number 0. Okay, এখান থেকে আমি ঘুরে আসবো, এই ঘোরাটাকে বলি সার্কুলার অ্যারে।
তারপর এটাকে গুনবো, তারপর আমি আবার এটাকে আবার গুনবো না, বিকজ দিস ইজ অলরেডি কাউন্টেড। ঠিক আছে, আই স্টপ হিয়ার, আই স্টার্ট হিয়ার, আই স্টপ হিয়ার। লিনিয়ার অ্যারে ক্ষেত্রে in for a linear array we start at index number 0 and then we stop at index length -1. For a circle array we can start anywhere I want and I end at start at this one, start -1, right? স্যার তাহলে স্যার what একটা কোশ্চেন makes ছিল স্যার। হ্যাঁ 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 স্যার ওই তো কাউন্টটা সবসময় আমরা স্যার মিডল থেকে করছি স্যার, যদি না লাস্ট থেকে মিডল না, করি। আমি তো বললাম তো in a circular array we can start counting from any index. It could be from the beginning or it could be in the middle or it could be from the end, any index, any valid আচ্ছা, index. তাহলে কিন্তু স্যার কোনো আমি একটা যেখান রাউন্ড আপ থেকে হবে। করি না কেন আমি ডান দিকে গুনবো, গুনে I'll take a U-turn, আমি উল্টা হয়ে আমি আবার সার্কেলের মতো আমি গুনবো, এটাই। আচ্ছা স্যার, বুঝতে পারছি। ঠিক আছে, তাহলে স্যার 3 নাম্বারটা থেকে যদি কাউন্ট করি তাহলে কি স্যার সার্কুলার হয়? কাউন্টটা স্যার 3 থেকে করলে তো সার্কুলার হবে না কেন? স্যার আমি এখান থেকে গোনা শুরু করব, দিস তারপরে কোন ইন্ডেক্স গুনবা? স্টার্ট এট ইন্ডেক্স নাম্বার 3, then we move to index number 4, তারপর তারপর একদম জিরোতে হ্যাঁ then I start ইউ from টার্ন। 0, then 1, জি স্যার, জি স্যার, ক্লিয়ার then 2, বুঝতে পারছি। I stop here, এই যে ঘুরে আচ্ছা জি আসলাম। স্যার, আমি ওইভাবে কাউন্ট করছিলাম, 3 পরে 4 আসে, 4 এ গেলাম, এরপরে কি আবার জিরোতে একদম লাস্টে ওইভাবে যদি করি। হ্যাঁ, so let's do this, let's look at some coding, okay? ওকে So let's say I is equal to start, where start could be any index from 0 to length -1. তারপর we keep on moving forward, আমি I equal to I plus 1 করতে জেনে থাকবো until I is equal to length. যখন I আমার length হয়ে যাবে, when I is equal to length, that means when I reaches at this point, then I'll make I is equal to 0. তখন আমি I কে 0 করে দিব। 0 মানে হলো আমি তুমি শেষে পৌঁছে গেছো, এখন তুমি আবার 0 থেকে শুরু করো। তো সার্কুলার অ্যারের ক্ষেত্রে 0 is not 0 is not always the starting index. And a starting index could be any index from 0 to length -1. It could be 0, 1, 2, 3, 4 up to length -1. Not necessarily, it has to not necessarily 0, but while working with a linear array, the starting point has to be 0 always. So any questions up to this point? Okay, no question. Let's say this is and I have these elements, for example. Now, what should be the output if this was a linear array? If this was a linear array, what should be the output? Output কি হওয়া উচিত? Starting from 0, of course, index number 0, of course. Therefore, my output স্যার এ should টু এফ। A to F, linear. If this was a circular array,
what should be the output? Now, the first question is where to start, or where is the start? আমরা যে কোনো পয়েন্ট থেকে শুরু করতে পারি। এখানে অবশ্যই the start must be given. আমি যদি বলি, if I ask you to work with a circular array, I must give you the starting position or the starting index. If I don't give you the starting index, you ask from me, okay? You must have the starting index. জি স্যার, বুঝছি। So I give you the starting index, for example, 6. If 6 is the starting index, the output should So then E, A, B, C, F. Six is not a valid number at all. So I say 4 is the starting index. Then the output should be E, F, A, B, C, and D. If the starting index was 6, you say it's an invalid number because the maximum index is 5. 6 is an invalid number. If I say the starting index is -3, you say it's an invalid number because for an array the lowest index is 0. So the start must be a valid number. Okay, you must have a start while working with the circular array, and that start must be a valid number. Now, so far we've looked into arrays that are full. I mean, there are no empty spaces. And what if there are empty spaces? For example, I give you an array which is initially empty, যেটা প্রথমে একদম ফাঁকা, and I ask you to insert the elements ঠিক আছে, এবং I tell you that this data structure is a circular array. ঠিক আছে? So you're given an empty circular array and there are 5 elements to be inserted, and I ask you to insert these elements from index number 3. So you start from index number 3 and the first element you insert is A. And always save the starting index because I don't want to lose it. Then the next element to insert is B, then C. Now you're out of indices. Now you cannot insert anything over here, right? D must be inserted at index number 0. And E must be inserted after D. You understand? And this space is empty. Let's use a different color. This is empty. Questions? Do you have any question? জি স্যার, যে ফাঁকা থাকতেই পারে যে কোনো একটা ঘর, যদি নাই দেওয়া থাকলে কোনো ভ্যালু।
Your question is, what if I have 5 elements to insert and there are no empty spaces? এমন কিছু? I didn't get your question. হ্যাঁ জি স্যার, যে ফাঁকা কি থাকতেই পারে নাকি ভর্তি হবে এরকম? No, এটা কোনো ইয়া না. You might have empty spaces, you might not have empty spaces. আচ্ছা স্যার, জি স্যার, ঠিক আছে? জি But স্যার, did you look at the sequence that inserted the numbers? হ্যাঁ জি স্যার। তো 3 থেকে শুরু করলে 4, এরপরে 5, এরপরে ঘুরে আসবে স্যার। Exactly. I started from 3, then 4, then 5, and then জি স্যার। I took a U-turn to 0 and then 1. There's one thing you must always remember, that there cannot be empty spaces between numbers. মানে দুইটা নাম্বারের মাঝামাঝি কোনো ফাঁকা জায়গা থাকবে না। হ্যাঁ, now this empty space is not between two number, by numbers or elements. I mean, there cannot be any empty spaces between two elements. Now, this empty space is not between two elements. Look, the elements are A to E. This is A to E. There are no empty spaces between A to E. This is after E. So this empty space is not this, okay? These are two different empty spaces. Look, by this I mean, what if I do this? I have to start from index number 3, and I have to insert the elements A to E. Wait. What I do is I do A, B, I give an empty space, and then I do C, D, E. This is wrong. This is wrong because I gave an empty space between two elements, B and C. ঠিক আছে? You have to be very careful about this. There cannot be empty spaces between two elements. But this empty space is different. This empty space is not between two elements. This is the end. E is the last element. So this empty space is at the end. There can be, it's not a problem having empty spaces at the end, okay? There can be empty spaces at the end. How many empty spaces? As many there are. No definite number. But make sure that there are no empty spaces between two elements. Now, for this particular circular array, this is the starting number, this is the starting index. If I ask you to print the elements starting from the starting point, the output should look like 1, 2, 3, 4, 5, 6. Simple. Now, while coding, you must have the starting index. If you do not have the starting index, you'll not know where to start from, right? You must have the starting index. And you have to be very careful that you must keep the starting index saved throughout your code, your program.
it must not change. Alert. Look, I mean, you have an array, a circular array, for example, a circular array, and you have these elements, and this is the starting index. If this is the starting index, then the elements sequence is the 2Z, A, and B. This is the sequence of the elements if the starting index is 3. Now you write a program, any program, and by mistake, your starting index changes from 3 to 4. If it does, now look at the sequence of the elements. The sequence changes from 2ZAB to ZAB. Let's say an empty space is denoted by 0. For example, an empty space is denoted by 0. Then your sequence would look like this. You might this or this. Both are wrong. স্যার রং হলো স্যার স্যার হ্যাঁ, লাস্ট দুইটাই ভুল হবে। তুমি যদি if I give you a starting index, you change it in the middle of the program, your sequence of the numbers change. Sequence to change হয়ে যায়. And when the sequence changes, the whole thing changes. ঠিক আছে, আমি তোমাকে I give you a list of elements. আমি তোমাকে লিস্ট দিলাম মনে করো। জি স্যার CGPA list. And that list is sorted. Person with the highest CGPA, the name of the person with the highest GPA comes first in a descending order, okay? And somehow you mess up the sequence. What happens? স্যার মেসেজ বলতে হলো একটু প্যাচ লাগিয়ে দিয়েছি স্যার যেরকম For example, মিডল থেকে you শুরু করলাম miss the index number. You miss আচ্ছা the index number. ইন্ডেক্স মানে স্যার আপনি যেটা দেওয়া ফার্স্ট হ্যাঁ, একদম আমি যেটা দিয়েছি, প্রথম the গ্রেডের one I সারিটা gave. You're right. ওইটা ফলো না করে আমি কিছু একটা প্যাচ লাগালাম আর কি মধ্য থেকে শুরু হ্যাঁ, করলাম the whole sequence changes. The whole thing changes. আচ্ছা আচ্ছা ওইটাই করা যাবে না স্যার No, you cannot do this. You have to be very careful that you do not change, that your program does not change the starting value, the starting index. It's very important. Therefore, programming, while dealing with circular arrays, we always save the starting value in a different in a separate variable. Okay. জি স্যার বুঝতে পারছি স্যার সেম এখানেই স্যার যে আপনি করলেন স্যার 2 দেওয়া আমাকে মানে ইন্ডেক্সটা 3 দেওয়া তো আমি যদি যদি স্যার জেড থেকে শুরু করি এটা করা যাবেই না No. 2 থেকে শুরু করতে হবে তাই Okay. স্যার For দুটোই example, let's write a simple code. For example, the code is print. Okay, we have to write a method. Write a method or function, whatever you call it, that prints the elements of a circular array. And I always suggest you and always recommend, strongly tell you that before you code, always draw the scenario. So this is the name of the method, print. You're given an array or a list, whatever you call it, A. You're given the starting index, ST.
and you're given something called size. These are three variables. A contains the array. A contains the array. ST contains the starting index. And there's a third variable called size. What is size? Size denotes the number of elements inside the array. Now, if this is an array and I have 4 elements inside this array, what is the length of this array? What is the length of this array? Length. So length. So 4, sir. Length is 4. The array length কত হয়? Oh, 5, sir. Sorry. The length of the array is 5. Length means how many slots I have, how many boxes I have. I have 5 boxes, 1, 2, 3, 4, 5. No matter if they're filled up or empty, doesn't matter. The number of boxes is the length of the array. Now, if I say size means the number of elements present inside the array. So how many elements present right now? 4. I have 4 elements present in the array. So size denotes the number of elements present. So for this particular function, you're given 3 variables. A contains the array itself, ST contains the starting index, and size contains the number of elements you have, or the number of elements inside the array A. Now your job is to write a function that prints the elements of the circular array, which means now this circular array A might have empty spaces or might not have empty spaces. So before you go to the code, make sure you draw the scenario. When you draw something, where you draw the scenario, you can easily look at it and code. For example, ST is 3, for example. And let's say the elements are 1, 2, 3, 4, 5, and I am keeping an empty space. Doesn't matter if you don't keep them, keep it. So ST points at 3, and I have, for example, 5 elements present, therefore my size is 5. Now, to print the elements, what should be done? I have to start from the starting index, move forward. When I reach the length of this array, I take a turn, right? So these are the steps. The steps are, number 1, start from ST, and of course, this must be inside a loop. You know, whenever you print multiple elements, or right, you already know this. So this must be inside a loop. Start from ST, print the element, move forward or move to the right. If I have reached length, then I start from 0. So these are the steps, right? Now let's code. So what the first thing I do is I take a temporary variable, let's say x, and I save st. And I'll work with x so that if x changes, st remains untouched.
So I start my loop. Now I'm keeping the condition empty. Start from st. Yeah, I've started from st. I saved st in x. The second step is I print the element. I do a print. The second step is done. Third step is move to the right, which means I'll do this. And then I have to do a check. If x reaches beyond the last index, I take a U-turn. I start from 0. So all these steps are done. I start from the starting index. I save st in x, so that when x changes, look, x changes over here, but my program does not crash or does not give me the wrong output because my st is untouched. I do a print, I move forward, and then I do a check. Now the question is, what should be inside the loop? Question is, how many times should the loop run? How many times should the loop run? If I have, Sir, length time. if I have, okay, length is a more or less correct answer, but not absolutely correct. For example, I say I have, if you look at this diagram, how many elements are there? So 5টা 5 elements are there. So how many times should you count? 5বার স্যার 5 bar, exactly. Size, that is, you must count size number of times. Size number of times, because size tells you how many elements you have. If you say length might not be correct every time, because for this particular example, length will give you wrong answer because there is an empty space over here. So if you run the loop length times, it will run one extra time. So you have to run the loop size number of times. That is, I take a variable I, initialized to 0, and then what I do is I is less than size, and every time I do I is equal to I plus 1. Using I count the number of times I need to count. I mean, the number of elements I have. And using X, I print. ঠিক আছে? If I want to count from the starting index, that will be a bit impossible because I really don't know. Look, starting index starts from 3, and I have 5 elements. So if I do like this, that I'll if I start from X, counting from X, and if I do this, what should be the output? X is 3, size is 5. This means I'll only reach 2 elements, which is wrong. I have to run the loop size number of times. Therefore, I have to start from 0.
we always start counting from 0, and then 1, 2, and 3, we increment by 1. Therefore, I increment I every time by 1, and we keep on counting until we reach the number of elements, which is size. And while printing, I'm using x because x points to the first element. X points to the first element in the array, which is not necessarily 0. This is the problem. When we work with linear arrays, the starting index and the number of times we count are both zeros. Therefore, we can use one variable to do the job. But when we are using a circular array, the counting always starts from 0, but the number starts from a different index. Therefore, we keep two variables, one for counting and the other for printing. You get it? It will be a bit difficult to understand initially, but when you do a lot of practicing, things will be, crystal clear. You need to do a lot of practicing. স্যার এখানে আয়ের মিনিংটা কি? I হলো গোনার জন্য ইউজ করেছি। আমরা যে কোনো সময় in real life when we count something, anything, we start from 1 or 0. We start from 1, right? Yes, sir. But in computer science, we prefer 0 because of the array thing. মানে সোজা বাংলায় আমরা যখন কোনো কিছু গুনি, আমরা 1 থেকে শুরু করি, 1 2 3 4 5, আমরা 1 থেকে শুরু করি এবং এক এক করে আগাই, ঠিক না? জি স্যার। এবং আমি যদি বলি তুমি 1 থেকে 10 পর্যন্ত গুনো, তাহলে তুমি 1 থেকে শুরু করবা এবং 10-এ যেয়ে থামবা এবং এক এক করে বাড়তে থাকবা, 1 এর পর 2, 2 এর পর 3, 3 এর পর 4 and so on until you reach 10. এখন এই ক্ষেত্রে তোমার 5টা নাম্বার আছে, তুমি 5টা নাম্বার গুনবা কিভাবে? 1 2 3 4 5। সিমিলারলি আমি 1 থেকে শুরু না করে 0 থেকে শুরু করলাম। তুমি ইচ্ছা করলে এখানে 1 থেকে শুরু করতে পারো গোনার জন্য। আচ্ছা স্যার, তাহলে স্যার প্রোগ্রামিং এরকম স্যার 0 থেকে শুরু হয়, তো i = 0 দেওয়া আর কি। এক্স্যাক্টলি রাইট। কাউন্ট আমার 0 থেকে হচ্ছে, এরপরে স্যার আর দেব। বুঝতে পারছি। Let's look at this example. That student example again. So I have a number of students and their names are Jack, Jill, Ron, Sam. What should I say, Max? So I have 5 students in the classroom and these are their names. And I ask you to print the names of the students, but you have to start from this student. So this is ST, or let's say start, your starting point. So what you do is, how many names should be printed? How many students are there? 5. So you start from Sam, you print Sam, and then you move to Max. In this way, you print 5 names because there are 5 number of students. So you start counting from 0. So when I is 0, you print Sam. Then you move to the next student. Your I becomes 1. And you start. Now you don't move the start. You save the starting variable in a temporary variable, in a separate variable, so that if x changes, your start does not change. So when I is equal to 0, you deal with the first student pointed by x, you print Sam, then you increment I from 0 to 1, and you increment x to the next student. Now this I indicates the number of students you dealt with. You have just dealt with one student. You have to deal with 5 students in total.
Now I is equal to 1 means you're dealing with the second student pointed by x. So you print max. When you're done dealing with the second student, you increment I and you increment x. Now x reaches to a point beyond the length of the array. So what you do is you move x to this position and then you print the third student pointed by x, who's Jack. Then you increment I, you increment x. Now print the fourth student, Jill, increment I, increment x. Print the fifth student, Ron, you increment x and you increment I. By looking at I, you can say that you're done printing the names of all students. Look, if we look at the start, if we look at x, I cannot say this because I might have an empty chair over here. For example, there's an empty chair. Therefore, x moves from this student to this student. Therefore, looking at x, I cannot say I have reached to the end. I might have more empty chairs. I might have a lot of empty chairs between the first and the last student. Therefore, looking at x, I can never say I have reached the end, or how many students really exist. But looking at I can say that I have reached the end. Therefore, I stop my loop. I hope I could make this thing clear. Very easy. Think what you do in real life. If this was a real life situation, what would you do? You'd start counting from a random number, or you start printing names from a random student, but your job is to cover every student. Now, to cover every student, you must keep a track. That if you must keep a track, right? You must keep a count that how many students you're done dealing with. So 5. In this case 5. এখন তুমি 5 বুঝবা কিভাবে? তোমার 1 থেকে গুণা শুরু করতে হবে অথবা 0 থেকে শুরু করতে হবে। 1 2 3 4 5 অথবা 0 1 2 3 4। Therefore, তোমার আসলে দুইটা ভ্যারিয়েবল লাগছে. You need two variables, one for keeping the track of number of students you're done dealing with or you will be dealing in the future, and the second variable is to print the names. এখন তুমি you cannot start from Jack and print. আমি যদি প্রশ্ন করতাম, if I had asked you to print from Jack, things would be really easy because you start from Jack, you go sequentially and end at max. But your starting point is somewhere random in the middle. So you cannot say if I started from Sam and if I reach max, I cannot say I have reached the end because there are 3 more students. But looking at x, I can never say that. Therefore, I keep a separate counter to keep track of how many students I'm done dealing with. Sorry, 5 জনের ভিতরে শেষ হওয়ার কথা। Hey, there are 5 students. How many should I count? মানে যদি 5টা student থাকে, how can I have a 6th student? I should have 5 names, right? I have 5 names. স্যার এখানে একটু প্রবলেমটা আমার কি হচ্ছে স্যার, যে প্রোগ্রামিং এ স্যার খালি চেয়ারগুলো কি আসবে না? না আসবে না, কারণ আমার লুপ চলছে কয় পর্যন্ত? 5 পর্যন্ত। হ্যাঁ, তাহলে খালি চেয়ার কিভাবে আসবে? ওই তো স্যার মিডল পয়েন্টে খালি কিছু চেয়ার যে আছে ওইটা কি করে? হ্যাঁ, ওই যে মিডল পয়েন্টে যে স্যার খালি চেয়ারগুলো আপনি আঁকলেন স্যার, ওইগুলো কি আসবেই না? ওইগুলো বাদ করবে কিভাবে আসবে? আমি তো এখান থেকে শুরু করছি না? হ্যাঁ স্যার, ঠিক আছে। শেষ তো স্যার I রনে start গিয়ে from this point, I move to this one, then I move to this one, I move to this one, I move to this one, and then I stop. If I stop at this point, no matter how many empty chairs I have, doesn't matter at all. আচ্ছা স্যার, ওটা কোনো মানে প্রবলেমই না স্যার, ওটা ইস্যুই না, আসবেই না স্যার ওটা।
আচ্ছা আমার মনে হয় তুমি বেসিকটা বুঝতে এখনো পারছো না। না স্যার, আমার ক্লিয়ার স্যার। আমার এখানে স্যার যে প্রোগ্রামিং এর যে খালি চেয়ারগুলো আমি স্যার ওইখানে পেস্ট লাগাচ্ছি, এগুলো তো মিডল পয়েন্টে খালি চেয়ারগুলো আপনি স্যার রাখেন, তো ওইগুলা মিডল কি? পয়েন্টে না তো, দিস ইজ নট আ মিডল পয়েন্ট, স্যার এখন দিস এটি ইজ ক্লিয়ার স্টার্ট, স্যার, দিস ইজ এন্ড, দিস ইজ আফটার দি এন্ড। একদম এন্ডে স্যার। জি স্যার, আমার এখন ক্লিয়ার। বুঝতে পারছি স্যার, প্রবলেম নাই এখন আর। For better understanding, look at the lectures in box boxে দেখো, ওকে স্যার, there শিওর। are more explanations. অথবা I ask you to trace করো, look at this program, you know how to trace, right? তোমরা তো you learn tracing in CSE120, how to trace programs. I bet you did. So do a trace, draw an array, for example this array, trace this program on this particular array, see if you understand. So any more questions you have? না স্যার, বুঝে গেছি। If you do not have any more questions, then we stop here today.